Good morning or good day sa tanan again. So this is another video for mga apps nga atong pwede magamit for our online classroom. So here I will discuss Google Chat, Google Meet, and Hangouts. Mo ni ang ko ang i-discuss karon, and also Google Plus. Mubo raman no. So Chat, Meet, and Hangouts are probably almost the same. It's just like a messenger sa Facebook. The only thing is sa chat, you can create a group chat pod, no? While diri pod anyway sa Hangouts pwede pod. So video call is possible with Hangouts, and chat is purely chat, no? So ako i-open ang chat. So this is your Google Chat. So you can stay active. Excuse me. You can mute. So notification settings, etc. And here you can create a room, a chat room. You can also create a bot for your chat, no? So you can find the people who are using chat, no? Google Chat or chat@google.com. So kani wala pa ko kagamit yun ani. And if you find a person, a room, or a bot, so diri ka. You can browse for rooms if there are available, but if there are none, then you obviously wala pod, no? And then you can create a bot. You can also find a room. You can also find a bot. Kaning bot is an auto messenger para sa inyo ha nga gagamit og chat depending on unsang platform or other applications inyong gigamit sa inyong Google Classroom, no? So akong i-kuan ang bot. Like for example, you want to have notifications for Trello. So na Trello dire. So you add it, and then dito sa Trello kung na siguro yung mga bag-ong update, so mo notify na siya dire. So you can add that, no? Message or add to room. So I'll add this to message. So there you go. So Trello bot is now online, and if there are messages, no? So dire na siya magawas na authorized with Trello. So Trello is an online nga muraog nga no? Pwede dito ipang submit documentations and other stuff, no? Si Sir Jeric gagamit og Trello before, no? So yun na lang. So when you do a chat, then dire chat. You can do a video meeting, no? Add a file to Google Drive. Add a file from Google Drive, no? Or you can upload a file, obviously kana add emoji or history sa imuhang chat. So kana lang, no? So I haven't really tried this yet, pero it's a nice feature karon sa Google gigamit ni nila, no? So there's everything will be here. So moving on, there's Hangouts tauna, no? So Hangouts is messenger jud kayo ni siya og dating. But what's good with Hangouts is if ang imuhang kanang user uses a mobile phone, i-connect niya iyang Hangouts didto, you can always call, no, the user nga naa diri sa imuhang contact list. Excuse me. So instead of chat, so tawag, you can even have a video call. So this is integrated sa mga mga phones later on, which are Android usually. If you install Google Hangouts,
i-connect nimo imuhang phone feature sa Hangout, then automatic if naa kay internet, matawagan ka. Okay, so wala ko'y contacts pa aning account, no? So you can have new conversation with persons, or you can obviously have a group ng conversation. So this is Hangout. So video call ka. So when you press video call, it will open up Google Meet. So muna siya kuan, no? Nakachada ani. So since na naman ta diri Google Meet. So Google Meet is more likely a meeting nga kuan place. If you want to conduct a meeting with your class, or if you want to conduct an online discussion with your students or kinsa pa man na, then you can use the Google Meet. So dire, by the way, you can also have scheduled meetings, no, para mahibaw-an. So saan man ni paggamit? Excuse me. So first, you have to set up your audio. Okay, unsang mic imohang gamiton. So I'll be using, for example, ako ang front microphone, which is mo na gigamit ako ron. So if you set it up, then madunggan nimo, no, may bawaan nimo nga naa. For the speakers, pili po ka unsay speaker nimo. Now daghang kay kog speaker diri, no, because of the monitor nga ako apong gipang gamit has a built-in speaker nga naka-connect through HDMI kani siya. Pero wala na nako gamita iyang speaker feature karon. So dire mo ni siya, no, default speaker, default ka kay mo ni ang built-in nga speaker sa imong computer, or maybe dire, no, maora na siya, but usually you do the default. Okay, nakoy background music. And then you can also test. So if you hear the audio nga kuan ring, then okay na. So, napoy kuan dire nga if you use different devices, or using different devices as your mic and speaker, can cause echo. Okay, mo echo daw, no? And then you also use your video setup nimo. So right now mo na ni ang ako ang video. As you can see, ako na hello. So na ako'y webcam, no? Or you can also use other sources, no? I have also a Droid cam. If you use your mobile phone, no, mobile phone as your webcam, you install Droid cam there is sa imuhang cellphone. Let's check. So ako sa i-connect akong cellphone sa ako ang PC. I have an app sa akong cellphone called Samsung Flow. This is for Samsung users. Here it is. It will detect my phone if my phone is running also Samsung Flow. Wait lang. Okay. So there. So naraang ako ang screen sa cellphone, no? So nara Android Cam X, ako na siyang i-turn on. And then at the same time, naay app ang ato ang desktop, no, or computer for Droid Cam, no. It's the client para mo connect ang imuhang phone og ang imuhang kaning desktop, and makita niya as webcam na din siya.
So pwede siya gyapon Wi-Fi, pwede pod LAN, USB or Wi-Fi server, no, kung wala kay router sa inyong balay and you want to connect it through Wi-Fi gyapon, so pwede siya mag-server. I'll just start this. I hope dili nimo ko ano. So always allow. Okay. I think mag ko ano mag there. So mo ni siya. So nara, this will be my webcam. Kung wala ko'y lain webcam, pwede ang imong cellphone. So pwede po na din nimo gamiton dire, no, sa video. So nana kay source dira Droid cam. So takilid lang ni, no. So you have to set up your cellphone nga mo upright position. So kana. Now I'll be using my other webcam. So kana kay kagatubang na sa ko ano. So done, and then you can then start a meeting, or you can join or start a meeting, no. So pwede din nimo butangan o name. So, for example, unsa man nga klase imuhang himo ang meeting or magkuan mo discussion. So mo ni siya, no. SS2 specialized subject 2 nako. Continue lang. So the meeting will start. So here it is. So makita nako. And if ever you want to present something like imuhang pasensya na sa likod, no, kalat pa kay na. If you want to present something sa imuhang class, let's say for example ang imuhang presentation nga gusto i-discuss, pero pwede man ka magbutang material sa Google Classroom pero gusto nimo i-discuss or i-demo, no, sa amo pwede kay ni siya, kay pwede mi mag-demo. I can use the present. Okay, and then sa present I can then choose if ako ang ipakita lang ang tibuok na ko screen. By the way, duha ako monitor, no, screen 1 ug screen 2, or ipakita lang nako ang isa ka application window. For example, na discuss ko Photoshop, so ako lang i-choose, no, either ang entire screen or kadto lang Photoshop. Now right now wala ko'y naka-open nga lain application, no, kanilang. So anyway, so depende na no sa inyo ha dayon. So for example, ang akong ipakita sa inyo would be ang kani nga screen. So share. So I am now presenting to everyone, and kung unsay ako ang screen diri mo'y makita sa pikas nga end. So mag-discuss na din ko, etc. etc. Na lang, no. More likely ikaw as a teacher presenting in a classroom, no, everyone will be viewing your screen, and then ikaw makastorya man ka kay naa man ning microphone, kumadunggan po kanila. Okay, then if you're done, so stop presenting. Okay, so okay na, then imo na dayong i-drop ang call. So left na ka. Or kung kabantay ka kaganina, no, start na punta. So present. Kung nakabantay mo ganina, ako lang i-entire screen, no. Share na ko ang screen 1 or ang screen 2. So screen 1. Naapod siya option nga stop sharing. Unsay pasabot? Pag i-stop sharing, most probably mohunong ang imuhang presentation, and then wala na. So balik kog present now, balik na pod. And then you can go back to here
So i-leave na lang din nimo ang call. So right now, we're still on the call. Wala na lang siya video, no? Wala na video. So pwede na din ko dire, no? Napay mga info dire. For example, na mo gusto mo join. So nara ang pin. So copy joining info. So muna siya attachments kung nako i-attach nga files, etc., etc. So I'll drop the call and then that's it. So that's Google Meet. Now last I think dili pa no napay. So chat, Meet, and Hangouts. Last would be Google Plus. Now interestingly, wala kay ni siya ni sikat, no? Wa kayo'y nakabantay aning Google Plus, but Google Plus is a community. O kung sa i-compare ni nato sa Facebook, mo ni siya ang kanang Facebook groups where you can search for different groups and then you can join the group and then do some discussions there and sharing. So naay mangingon ana. So for example, mag-search ta programming, no? Ato lang i-general nga search. So this is the programming nga mga community, no? Communities tara. So pwede ka makapili kung unsang community imuhang sudlan. If you are into specific nga programming, you can always search specific nga programming. I'll do PHP. This is Google rani, no? So ni siya diri na Laravel. So na hire PHP programmers, so na sila hiring, no? Python, deep learning, PHP, and Espanyol. So if ever na kay gusto nga akaning mga asked to join murag private group na siya, no? You need to request. For example, so let's try deprecated Swift programming language. So private gyapon, no? Dili pwede. Everything is private noon. Pero sige na ato lang testingan kani daw coding. So pag i-click nimo na invitation ni siya nga type. Let's try tong ask invite, no? Python. So here kung ask to join mangayo ra kagkuan. But here na ang mga discussion sa mga members ni aning group or kanira siyang user Indrajit Kumar. Uy, Indiano ni. So inana, then you can like, no? Ang like diri sa Google is +1. +1 na siya ang like. And then you can obviously click diri to bring it sa dako na there. And back. So if na-comment, if allowed pa ko mo comment ani, pwede ka maka-comment diri, no? But right now dili, no, kay wala pa man ko na member sa group. Pero na ni wherein ay mga pwede nimo butang. And pwede ka makakuha diri pod og mga lain-lain nga ideas. Okay, so this is Google Plus. You can even create your own group or community. You can join Google Plus. When you say join, so I will have to create my Google Plus profile for that. But by default, ang profile nimo will be kato imuhang account. So you just have to create birth month, birth and year. So there. Yun na lang. Kung naay mga so diri daghan na din kay na imuhang communities. Mga communities diri ay daghan, no. You can also search for people. Mga post.
So here are the posts of different people or persons nga nasa Google Plus under sa PHP programming nga search nimo. So dire mo makakuha gyapon kag mga lain-lain nga ideas dire sa Google Plus. Naa na halos tanan dire, no. Google has made it nga dili na kamo adto sa as much as possible, no, dili na kamo adto sa lain nga kanang website na sa ilaha nang ginakuha tanan, but dili pa lang gyud kay siya, I don't know, sa ato nga no, wala kayo gagamit ani kay kasagara sa tua rely on search sa Google, and anyway na magyapon dito, but here this is a community na nila. So that's it for today. That's Google Chat, Meet, Google Plus, and Hangouts. Watch out for the next na pod na kaning topics. No, napay uban siguro diri nga pwede nako ma-share sa tanan. Thank you and stay safe.